Sao? Okay. Okay. So last week we talked about the jhana thought process, jhana thought process or absorption thought process. But after that, I was thinking about that. This kind of information or knowledge are uh, not how to say um, not really important. Yeah, not really important. I have to say that. But but if you know all these kinds of the thought process and mind process, then it's good. But without knowledge about the thought process, it's okay. You can start your meditation practice. Yeah. So that one too, you need to know that. In Myanmar, and not only in Myanmar, but also in other parts of the world, some people they don't know about the thought process, but they start meditation, and uh, after they experience or they get uh, they reach to some stage of or some levels of meditation. So when we compare uh, their experience and the Abhidhamma knowledge, sometimes we found out that there is equal, the equal. So, in Myanmar, there is a very famous the meditation master like Te Ingu. He's not educated. Yeah, he is not educated. He came from the very far remote village, and he didn't learn anything, but he just practiced and he reached. Uh, we say many people, believe that he reached. For some people, he reached the Arhata uh, he is well known as a Arahanta, but maybe not for all people. But at least he reached some higher stage of the meditation practice. So after uh, it became a meditation master, what he teaches is very relevant or conformity with the what the Buddha taught. So that's why. Um, so this kind of thought process, yeah. So this kind of knowledge about the thought process is not really important, yeah. So without this knowledge, you can still and practice. So that things also you need to know. So that's why I will skip some Abhidhamma knowledge here. We will continue to the necessary information for your meditation practice. Và tuần trước thì chúng ta đã đi qua một số cái hiểu biết về lộ trình tâm thiền, lộ trình tâm jhana. Thì thể loại hiểu biết này thì sự thật thì cũng nên biết rằng nó cũng không có quan trọng lắm, không thật sự quan trọng. Nếu mà biết thì tốt, còn nếu không biết thì cũng được, và quý vị vẫn có thể bắt đầu thực hành thiền khi mà không có những cái hiểu biết này. Đó là một sự thật mà tôi muốn nói. Và như ở đất nước Miến Điện và các quốc gia khác thì
thì khi mà họ thực hành thì họ đạt đến một số cái trình độ nhất định trong thiền tập. Và những 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 thiền sinh này, những hành giả này, thì khi mà họ thấy có những cái hiểu biết của họ qua sự thực hành và trí tuệ của họ phát triển so với lại kiến thức của Abhidhamma vi diệu pháp thì nó khá là giống nhau. Ở Myanmar thì có một vị thiền sư là vị Tengu thì vị này rất là nổi tiếng ở đất nước Myanmar. Tuy nhiên trước khi là thiền sư thì 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 vị này vốn dĩ là xuất thân từ vùng quê, và với một sự về kiến thức thì cũng khá là hạn hẹp. Và vị này khi mà trước khi thực hành thì vị này cũng không có không có nhiều cái lý thuyết hoặc là hiểu biết trước khi mà vị này thực hành. Tuy nhiên vị vẫn tinh cần tu tập, và cho đến duyên mà người ta tin rằng vị này đã là một vị A-la-hán. Cũng có thể là một vài vị không trong quý vị hoặc là nhiều người khác có thể không biết, nhưng mà ở Myanmar thì vị này khá là nổi tiếng. Hoặc là ít nhất là vị này là cũng đã đạt đến những cái trình độ thiền hoặc là những cái trình độ tu tập nhất định, và sau đó vị này trở thành thiền sư đi dạy thiền. Thì người ta thấy rằng những gì mà vị ấy chỉ dạy nó khá là tương quan với những gì mà trong quá khứ Đức Thế Tôn đã từng chỉ giảng dạy. Và tôi cũng nói chung thì tôi cũng muốn nói rằng những cái lý thuyết về lộ trình tâm thiền nó cũng không quá quan trọng. Quý vị vẫn có thể thực hành khi mà không cần phải nắm thật chắc thật vững cái vấn đề này đâu, nhưng mà vẫn có thể tiếp tục thực hành với nó. Và bây giờ thì tôi sẽ cung cấp thêm một vài về kiến thức về Abhidhamma. Yes. So if you know the Abhidhamma knowledge and this kind of knowledge about the meditation, so at least you cannot be cheated by the fake master. You know, nowadays there are a lot of the fake master, and if you have this kind of knowledge, then you will not be cheated by such a master. So at least these advantages by learning this kind of knowledge. Và những kiến thức Abhidhamma này nó liên quan về sự thực hành thiền, thì ít nhất là với những cái hiểu biết như vậy, quý vị sẽ không bị lừa gạt bởi những người dạy thiền. Ở đây sử dụng từ fake nghĩa là giả tạo. Một số người dạy thiền giả tạo thì nói chung là quý vị cần phải biết một số thứ cơ bản để mình biết là mình có đi đúng hướng hoặc là đi với một vị thầy đáng tin tưởng hay không. Yes. So another advantage is if you want to practice seriously, then you may have some difficulties and how to continue your practice. So in such a case too, this kind of knowledge will be helpful for your practice. So this is another kind of advantage by learning this kind of knowledge. Và một cái lợi lạc khác khi mà quý vị học những điều sau đây thì dành cho những hành giả nào mà thực sự muốn tu tập một cách nghiêm chỉnh và đi rốt ráo, thì tất nhiên trong cái chặng đường quý vị đi sẽ gặp những cái trở ngại. Và với những cái hiểu biết mà chúng ta đang học đây
thì có thể sẽ hữu dụng cho quý vị khi mà gặp những cái trở ngại đó trong khi thực hành. Yes. Okay, so today I skip some paragraph here, but let me tell you overview of this situation, yeah, about the jhana stage, about the jhana absorption thought process. So, the overview of this situation is the abundance, the five factors, yeah, abundance, the five factors, and possess five factors. So that is a key point. So let us say you practice samatha meditation, and so 40 kinds, yeah, 40 kinds of samatha meditation. So out of one of these 40, which can take you to the jhana. So you are practicing one of them, and at the beginning, your mind will not be stable, yeah, will not be tranquil, and will not be peaceful. This is the not approaching to the jhana. And your mind, you might have during the meditation practice, you might have a lot of thoughts, yeah, and your thoughts will go to your work, will go to somewhere else, and you are thinking something about something from the outside, not from your body, not from in your mind, and so a lot of disturbance thoughts comes into your mind. So in this situation, you cannot, you have not abandoned the five factors yet, and also you have been possessed the five factors yet. So once you have abandoned five factors, so simultaneously, so you possess the five factors. That is the key point. Yeah, that is the key point. So we can say like that. If you have already abandoned the five factors, simultaneously you possess the five factors. So then it is called you step on the jhana. You step on the jhana, at least the first jhana. That is the key point in the jhana thought process. So what are the five factors? We are going to learn about it. Và một số đoạn văn sẽ được bỏ qua, nhưng mà tôi muốn bắt đầu bằng như trên màn hình quý vị thấy là nói về sơ thiền jhana, nói về jhana. Thì ở đây sư có khoanh vào hai cái cụm từ. Cụm từ được khoanh màu tim màu đỏ thì một bản dịch là từ bỏ năm pháp, và cái khung thứ hai được khoanh thì là đạt được năm pháp. Thì bây giờ chúng ta đi từ với một trong 40 đề mục thiền, một trong 40 đề mục mà quý vị chọn có thể là phù hợp với mình, thì với đề mục thích hợp thì nó sẽ đưa quý vị đạt được jhana. Thì ngay từ lúc bắt đầu thì thường thì tâm thì nó sẽ chưa có định tĩnh, chưa có sự định tĩnh đâu. Có thể là quý vị sẽ còn rất là nhiều vọng tâm, vọng động, suy nghĩ về công ăn chuyện làm, rồi về những chuyến đi, rồi về nói chung là ngoại cảnh, cho nên là tâm nó chưa có ổn định. Và trong cái trường hợp đấy thì quý vị gọi là chưa có từ bỏ được năm pháp. Mà khi mà quý vị từ bỏ được năm pháp rồi thì ngay lập tức quý vị đạt được năm pháp. Và từ đó khi mà từ bỏ năm pháp rồi đạt được năm pháp, như vậy năm pháp ở đây là gì? Đấy là cái phần mà tôi muốn bắt đầu
giảng giải thêm cho quý vị. Okay, so without this kind of knowledge here, so harmony, parikama, upachara, nuloma, etc., and how many moments of the javana and for the person who reach the first jhana for the first time. So without this kind of knowledge, you forget how many jhana arise for such a person. So how many jhana, how many moments in the Magga thought process, etc. Without this knowledge, you are still okay. You can continue, you can practice. But if you are the samatha meditator, so without knowing this, it's very difficult. You must know what are the 5 factors you have to abandon, and what are the 5 factors, and what kind of 5 factors you must possess. So by abandoning the 5 factors and by possessing the 5 factors, you are called, it is said you reach or you step on the first jhana stage. Và như là có một cái bảng đang ở trên bảng trình chiếu thì với những cái kiến thức như là về các sát na, chuẩn bị cận hành, thuận thứ hay chuyển tập, hoặc là bao nhiêu sát na ở trong cận định và bao nhiêu sát na để mà vào Magga là đạo, bao nhiêu sát na ở trong cái lộ trình thiền đấy, những hiểu biết đấy có thể không biết cũng được. Yes, Bante, next slide please. No, yeah. And cái bảng đấy thì không biết cũng không sao, nhưng mà ở cái màn hình này thì quý vị, đây là kiến thức cần phải biết về những cái yếu tố nào, thì 5 pháp nào cần phải từ bỏ và 5 pháp nào cần phải đạt được. Nếu mà không có hiểu biết này thì quý vị không thể mà tiến tới thành tựu được nhập chana hay là thiền, nhập định được. Okay, let's go to about the 5 factors. So, what kind of 5 factors we have to abandon? The first one is lust. Yeah, lust in Pali, kamachanda. Kamachanda in Pali. Yeah, we translate lust or greed or attachment is okay. And second is the ill will in English. In Pali, vyapada. Vyapada, and the third is stiffness and torpor. Tina Meda, and next one is agitation, Odeja Guguja. Yeah, Odeja Guguja. And the last one is uncertainty or doubt, Vichikecha. So these 5 factors you have to abandon. Yeah. So without abandoning these 5 factors, you cannot reach the jhana. So here too, not very easy to understand without practice. Yeah. So if you practice, you will understand the 5 factors like lust, ill will, stiffness and torpor, agitation, and uncertainty, how they are doing. Yeah. Agitation and worry. Yeah. Agitation and worry. Odeja, Gokuja.
So without practicing, you cannot understand. But when you practicing the meditation, sometimes, you know, we can see the attachment or lust or greed inside. For example, when we breathing in, sometimes we get some, we enjoy in meditating. We like some experience. So attachments, attachment arise in us. Yeah. So you have to abandon that too. So you don't have to attach to anything. Yeah. So sometimes you feel pain. Yeah. You experience serious pain in your back, in your leg, or somewhere in your body. So then the ill word vyabhada, unsatisfactoriness, yeah, arise in you. So this kind of mental situation too, you have to abandon. Sometimes when you are practicing the meditation, stiffness and torpor, in Pali Tina Metta, yeah, like laziness or boring, you don't the feeling you don't want to continue. This is the opposite of the stiffness and torpor is viriya, yeah, effort. So you you lack effort. You don't have the effort. You don't want to continue practicing. So uh, then you have to remove stiffness and torpor. So you have to establish the effort, yeah, the effort or energy. So, and again, agitation and worry. Sometimes while you are practicing the meditation, samatha meditation, you feel worry. For example, yeah, let me tell you to understand clearly. When you are practicing the sitting long hours, oh, my legs will be dead, or my leg will broken. I may suffer after the meditation. You have your how to say, your mind is shaking, not stable. Yeah, not stable. You have a lot of anxiety, worry. Yeah, so this kind of emotion or this kind of feeling or mental situation you have to remove from your mind. And the last one is uncertainty or doubt. Sometimes you feel doubt about on the practice. Sometimes you feel a doubt instruction, what is given by your teacher. Sometimes you feel doubt of your teacher, something like that. So, if you want to possess another five factors, or if you want to reach the jhana, you have to abandon the vicikiccha, uncertainty, or doubt too. So, once you abandon these five factors, and at the same time, you possess another five factors, or in other words, we can say you reach the jhana. Và ở đây thì trên cái màn hình thì sư có gạch một số thứ các pháp. Ở đây mình tìm hiểu các pháp nào là cần phải từ bỏ. Thì như là ở đây có 5 đúng không ạ? Thì mình có tham dục tiếng Pali đó là Kamachanda, là sân, Vyapada, hôn trầm, Chinamita, trạo cử, Uddhacha, và hoài nghi, Vichikiccha. Thì nếu mà không có thực hành thì không dễ để mà hiểu được 5 cái pháp này như thế nào. Cho nên nếu mà quý vị thực hành thì sẽ hiểu 5 pháp cần từ bỏ ở đây là gì, các đặc tính của nó như thế nào. Nếu mà quý vị không có những cái hiểu biết này
hoặc không có thực hành thì sẽ cứ sẽ ngụp lạnh trong những cái pháp như thế, để có thể ví dụ để cho quý vị hiểu rõ hơn. Như trong khi thực hành thiền mình như thế nào thì là tham dục, ví dụ như sẽ có những cái cảnh thiền hoặc là những cái trạng thái tâm mà làm cho quý vị cảm thấy muốn muốn trú hoài ở trong đấy. Thì nó sẽ nó gọi là những cái sự dính mắc, ờ, không muốn rời đi. Mà khi mà quý vị có những cái hiểu biết đấy rồi, hoặc khi mà quý vị có sự nhận ra rằng đây là tham dục của ta đang khởi lên, cho nên cần phải từ bỏ để mà đi tiếp. Ví dụ như là, hoặc là một ví dụ khác về sân. Sân thì tâm sân thì khi mà những cái trường hợp mấy vị ngồi thiền lại cảm thấy đau một số phần trên cơ thể như đau lưng hoặc là đau chân, đau mông vân vân, thì sẽ rất là dễ khởi lên những cái tâm, đó là những cái bất toại nguyện, cho nên rất là dễ khởi lên ừm, tâm sân, không vừa lòng những điều trái ý. Thì khi đấy quý vị sẽ hiểu ra rằng đấy cũng là cái pháp sân đang khởi lên mà quý vị cần phải từ bỏ để mà đi tiếp. Hoặc là một ví dụ về tina, về hôn trầm. Hôn trầm thì nó có nhiều dạng, ví dụ như cảm thấy lười biếng, uể oải, chán nản, muốn từ bỏ, muốn thoái lui trong sự thực hành. Thì khi mà quý vị nhận ra như vậy thì biết rằng đây là pháp pháp hôn trầm, mình phải từ bỏ và đi tiếp. Và hoặc là phải khích lệ tâm để vượt qua được cái giai đoạn đó. Cái ví dụ về về trạo cử hay là một biểu hiện đó là lo lắng. Lo lắng ví dụ như lo rằng mình ngồi lâu quá thì không biết là cái chân của mình hoặc là cái lưng của mình nó có bị ảnh hưởng gì không, thì bắt đầu tâm có sự dao động. Thì quý vị cũng sẽ nhận ra rằng đây là cái pháp trạo cử nó đang khởi lên, và quý vị cần phải bỏ xuống để mà đi tiếp. Rồi ví dụ về nghi có thể nghi về cái kỹ thuật mình đang nghi, tức là mình không chắc chắn hoặc là mình nghi ngờ, không có đủ tin tưởng với lại cái kỹ thuật mình đang thực hành, hoặc là không có đủ tin tưởng với người thầy này, với người hướng dẫn của mình. Thì đấy cũng là một pháp hoài nghi, quý vị phải nhận ra để mà từ bỏ và đi tiếp. Thì nếu mà quý vị muốn nhập thiền, nhập jhana, thì quý vị cần phải, đấy là những cái năm pháp mà quý vị cần phải từ bỏ. Và khi từ bỏ được năm pháp này thì quý vị sẽ đạt được năm pháp. Yes, So these five factors are called the hindrances. Hindrances or obstacle. Obstacle in Pali, nivarana. Yeah, in Pali here, nivarana. So why we have to abandon? Yeah, why we have to eliminate these five factors? Because they are the contrary opposite of the jhana, or contrary opposite of the samadhi concentration. So let me tell you to understand clearly. So think about the logically. The first one, lust, kamachanda. So kamachanda, you are thinking, your mind is occupied with the wanting something, attachment, lust. For example, you are sitting on the table, you are about to eat. Yeah, you are about to eat something. You are going to eat lunch. There are a lot of dishes, like in the Philippine families lunch table. When I go to the hamper, they prepare a lot of dishes. Yeah, and set a lot of dishes on the table. So if I am, I'm very, I want to eat a lot. If I attach to the curry, and then how can I get the concentration? I will be nervous.
excited. So that is the opposite. Yeah, do you understand what I mean? If I attach, if I have lust on uh, the car is on the table, so then my mind will not be stable. I will feel the anxiety, not anxiety, excitement, not stable. So my mind will be occupied with the lust. So that's why lust is opposite of the concentration, samadhi. And also in other example, you can look your mind. Yeah, you can look into your mind. So whatever you are doing, yeah, and eating, while you are thinking about something, if you have something so much attached to that, then your mind will not be stable. You cannot get the concentration. So again, ill will, vyabhara, or dosa. Your mind is not satisfied. Your mind does not satisfy something. So then you cannot get the concentration. For example, when you are driving, if you get angry to someone or something, then your mind occupied with the ill will, dosa, so then you cannot get the concentration. I hope you understand that, yeah? So whatever you are doing, you can look into closely, deeply, and to clearly see the attachment or lust or dosa or ill will in your mind. So once you abandon these hindrances or obstacle or contrary opposites of the jhana, so then you get your mind will be stable and you get a concentration. Và ở đây những cái pháp, 5 cái pháp mà vừa nói, nó gọi là 5 triền cái, tiếng Anh nó là hindrance, và tiếng Pali đó là cái từ đầu tiên ở cái đoạn Pali đó là Niwarana. Thì tại sao cần phải từ bỏ 5 triền cái? Tại vì um, tại vì triền cái tại vì triền cái là những pháp mà ngược với lại các cái thiền chi. Ví dụ như là về một cái tham dục đi, như là về về ăn uống, thì khi mà ngồi trên bàn ăn mà nó có quá nhiều đồ ăn quá, khi mà cũng có lần khi mà sư được mời tới nhà một vị nào đó để người ta dùng cơm, thì họ bày ra rất là nhiều đồ ăn. nếu mà nếu mà tôi mà một người cảm thấy không có kiểm soát được tâm mình nè, và bắt đầu cảm thấy rất là thích món này món nọ, rồi món nào cũng muốn ăn hết, thì như vậy thì không thể nào mà tâm của tôi nó trở nên tập trung hoặc là ổn định được. Nó có sự mất thăng bằng ở đó. Bởi vì khi đó là cái tâm nó đã có cái pháp rồi, bị phấn khích. Ở đây sử dụng từ excitement, nó bị phấn khích bởi cái tham dục vào đồ ăn. Thì sư muốn nói rằng định thì nó không có thể nào mà chung với lại tham dục được. Hoặc là khi mà ví dụ về sân như khi mà vừa lái xe nhưng mà mình lại có một chuyện gì đó đang không có hài lòng, và mình trong khi lái xe mà mình vẫn cứ sân và vẫn nghĩ về chuyện đấy, thì khi đó quý vị có thể cảm thấy là mình rất là khó tập trung khi mà mình điều khiển chiếc xe, cái phương tiện của mình. Thì để mấy quý vị hiểu, khi mà quý vị thực tập thiền, để mà quý vị có thể nhìn sâu hơn, sâu sát chặt chẽ với lại những cái với lại tham dục, sân hận, hoặc là các 3 cái pháp còn lại, thì phải hiểu rằng đấy là trở ngại cho sự định tâm, sự tập trung tâm. Và cho nên vì hiểu điều đấy mà chúng ta có quyết tâm từ bỏ để mà có thể định tâm và hoặc là nhập thiền jhana. Yes, So not only in eating, yeah,
but also whatever you are doing. So you have to look very carefully and deeply to see clearly the lust and the evil and stiffness and torpor too. Sometimes you feel lazy and drowsy and boring. So in that situation, so you don't have the concentration. And the same agitation and worry, if you have a lot of anxiety, worry, so then the concentration will not be established in you. And the doubt too, you have a lot of doubt, and so that doubt, with that doubt, you cannot get the concentration. So that's why these five obstacle or hindrances are contrary, opposite of the jhana. So if you want to get the jhana, you have to remove or eliminate or abandon these five hindrances. Và không chỉ với lại việc ăn không thôi, mà bất kể các cái pháp, các cái hành động nào, thì chúng ta cũng cần phải thấy được cái tham, cái sân ở trong đó, hoặc là khi mà, và không chỉ thế, khi mà khởi lên sự lười biếng hoặc là sự buồn chán, thì có nghĩa là lúc đó tâm của mình nó không có được định nữa rồi. Hoặc là khi mà có sự lo lắng hay hoài nghi thì cũng vậy, rất là khó để mà định tâm. Thì 5 cái triền cái đó nó ngược, và những cái pháp trái ngược với lại 5 thiền chi, nó trái ngược với lại sự định tâm. So what are the five factors we have to try to possess? Yeah, that is a contrary opposite of the hindrances. Yeah. So let me start from the applying thought. Not this is from the Pitagorian side. Let's move on. Let's go here. Okay. Applying thinking. This one too, I will not go very detailed. So five jhana factors. Yeah, five jhana. I will tell you very briefly. The first one is a vitakka. So vitakka, what is the vitakka? Vitakka means the applying thought. Yeah, applying thought. It is translated, but then what is the meaning or the characteristic of the vitakka? Directing the mind onto an object. Yeah, onto an object. That is the key point. Yeah, that is a key point. So how to understand? Maybe some learners have already understood, but I will focus on the beginner. Yeah, absolute beginner. So directing the mind onto an object. So what does it mean? Yeah, what does it mean? For example, I will tell you like, hey, let's get started meditation. Yeah, meditation. Then you prepare your body posture, deportment, and you sit with the cross legs, and then you concentrate on the meditation object on your nostril. So that situation, please look at that situation. So then focusing on your nostril, it means you direct your mind on the object. You put your mind onto an meditation object. So that is directing the mind onto an object. So that is the vitakka. So vitakka. Once vitakka is established in your mind is
focusing on the single object. So that is the characteristic of the Vittaka. Okay, but this is the first factor. So that's why compared to the rest factors, the rest four factors, it is not very strong. If you start practicing the samatha meditation and you try to focus on your nostril, you put your mind onto an object, or you direct your mind onto an object, but your mind will not be stable. And then sometimes you can direct your mind onto an object, but even though you're trying to direct your mind onto an object, but there might be some thoughts, some thoughts coming in, and also your mind will goes to here and there. So Vittaka is like that. Anyway, Vittaka, the characteristic of the Vittaka is directing your mind onto an object. So that is the Vittaka. Và tiếp theo thì như thế nào là 5 pháp cần đạt? Ở đây thì không cần phải đi vào chi tiết nhiều quá. Đầu tiên đó là Vittaka. Vittaka ở đây thường được dịch là tầm. Tầm thì theo cái bảng trên màn hình thì nó có rất là nhiều, nhưng mà cái trọng yếu ở đây là cái phần mà sư ở khoanh đỏ, có nghĩa là hướng tâm lên đối tượng. Thì nói một cách đơn giản để tôi cho quý vị một cái ví dụ. Khi mà tôi mời quý vị hành giả ngồi xuống bắt đầu hành thiền, thì các cái hành khởi lên như là sự chuẩn bị chỗ ngồi, rồi sàn tọa, hoặc là chân bắt đầu xếp lại, hoặc là lưng bắt đầu thẳng thớm lên, và bắt đầu mọi người tập trung vào cái hơi thở của mình. Thì khi đó là tâm nó đang được chuẩn bị để mà hướng đến một cái đề mục cần tập trung lúc đấy là ở nơi mũi. Thì khi mà quý vị có tầm thì tức là tâm nó được hướng về nơi mũi. Có thể là trong khi thực hành thì có thể tâm có thể vọng động đi nơi này nơi kia, nghĩ này nghĩ nọ, nhưng mà quý vị có cái sự hướng tâm, hoặc là có cái hướng tâm để tâm nó về lại quan sát cái hơi thở hoặc ra vào cái nơi mũi đó, thì gọi là Vittaka, tầm. Yes. Second factor is a vichara. Vichara, it is translated as sustained thought or sustained thinking. Sustained thought. We translate like that. But the characteristic of the vichara, we say the continued pressure on or occupation with the object. So what is that? So Vittaka direct your mind onto the object. So then your mind goes away. Then Vittaka again direct your mind again and again. That is a Vittaka. Vichara is sustain your mind on the object. So that is what we call the continued pressure on. So I don't know what you understand. Later I will explain. Here it will be explained with some example. That is a meditation object. So what the Vittaka do is the directing your mind on the object, but the vichara hold that mind in the object. So we call the continued pressure on. So vichara is, compared to the Vittaka, is more stable. More stable.
So I hope you understand that. If you see this one too, keeping consciousness anchor on the object, yeah, holding firmly your consciousness on the object. So that is it means vichara. So if you look at very deeply, then you will understand more about that. Yeah. So Vitaka is not stable because it has to try again and again to direct your mind on the object. But the Vichara is keeping that stable situation of your mind on the object. So July, if you have some question to, if you have the difficulties to translate, you can tell me. Yeah. So because it is sometimes very difficult. It's difficult to get the point. Và tiếp theo ở đây sư có khoanh chọn cái số 2 là vichara, là ở đây thường được dịch ở bản tiếng Việt đó là tứ. Thì mình có tầm và tứ là hai cái chi đầu tiên. Thì đặc tính của tứ ở đây đó là sự liên tục nhấn mạnh vào đối tượng. Và khi mà Vittaka là sự hướng tâm lên đối tượng thì Vichara thì nó duy trì cái sự hướng tâm đó một cách liên tục, giữ cái tâm của mình ở trên đối tượng một cách liên tục. Thì khi mà có thể so sánh Vichara thì nó có sự thăng bằng hơn, nó có sự ổn định hơn so với lại Vittaka. Vittaka nó là một cái sự kiểu như cảm xúc đầu tiên của tâm đối với đối tượng. Còn Vichara thì và nó có sự cố gắng để mà gom tâm về đối tượng. Nhưng mà còn Vichara thì nó thăng bằng hơn, khi mà tâm của quý vị đã ở trên đối tượng rồi thì quý vị duy trì tâm giữ trên cái đối tượng liên tục. Và dạ, thì ở đây sư có nói là người phiên dịch nếu mà không hiểu thì có thể hỏi lại sư để mà giảng giải một cách nó nắm bắt ý hơn. Thì ở đây nếu mà quý vị hành giả nào mà đang nghe, nếu mà quý vị cũng không hiểu được cái lời con dịch hoặc là không hiểu được lời sư thì có thể đặt câu hỏi cho sư ạ. Okay. So, so what is the difference between the Vittaka and Vichara? It's not very much different. Yeah, not very much different, but you can see the difference if you try yourself, like maybe within seconds you will understand. So Vittaka puts your mind on the object, and Vichara continuous keeping to be on the object. So that is a vichara. So if you look at this example, this you will understand more clearly. And the vittaka, applying thought is first impact of the mind in the sense. So like a striking of a bell. So if you strike a bell, dong, dong, that sound, the first impact, the first sound is like a vichara. And what is the vichara? Vichara is like a ringing of the bell. After that sound, dong, so then the following sound is wang, 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 wang. So that is a vichara. That is the vichara. Yeah. So I hope you understand that. Yeah. You can try to strike something. If you don't have the bell, yeah, you can try to with some plates. The first strike, dong. So that is a vittaka.
and wow, 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 wow. That is a vichara. Yeah. Okay. So that is a one information. And the vitaka is the first impact of the mind in the sense or in the object. And sustained thought, vichara, is act of keeping the mind anchored. Yeah. And well concentrated on the object and continuous keeping or holding the object. So that is the difference. So that is a one thing. Another thing is, you have to learn about it later. Sometimes, um, you know, I think you haven't forgot the two kinds of jhana. Yeah, two kinds of jhana. Five for reckoning and four for reckoning. Yeah. So according to the five for reckoning, vitaka and vichara, they are separate. Yeah. They are different jhana factor. And fourfold reckoning, vitaka and vichara are the same. Vitaka and vichara are the same. Uh, do you remember that? Yeah. So here for the four, so I will write here vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. This is a five-fold reckoning jhana, and a four-fold reckoning jhana. So we combine vitaka and vichara as one. Yeah, as one, and piti, sukha, ekagata. So then these two is as one. So that's why vitaka vichara is not very much different. So if we have to say the difference is like that. The vitaka is the first impact, and the vichara is keeping, yeah, keeping continuously your mind on the object. So that is the difference. If you say that the same, it's okay, no problem. It is not wrong. But if you have to understand clearly, that is the difference. Và ở đây thì cái màn hình thì nó có một cái những cái dòng chữ thì con có một cái bản dịch về những cái đoạn văn mà hiện trên màn hình. Đó là tầm có nghĩa là sự chạm xúc đầu tiên của tâm với đối tượng, như đánh lên một tiếng chuông. Tứ là giữ tâm buộc vào một chỗ, như là rung chuông. Thì ở đây sư có nói quý vị có thể hiểu như khi mà mình gõ cái chuông, đánh chuông thì cái tiếng vang đầu tiên, cái âm thanh đầu tiên khi mà mình chạm với cái chuông thì đấy là Vittaka, tức là tầm. Và sau đấy nó sẽ có một cái thanh âm vang, cái âm ngân nó ra thì đó là Vichara. Thì quý vị có thể thử cái đấy, có thể thử dùng cái chuông ở nhà của mình hoặc là cái chén. Quý vị có thể thử và thấy cái âm thanh đầu tiên đó là Vittaka, tầm, và cái âm ngân của nó là Vichara, là ngân. Thì Vittaka tức là hướng tâm, đặt tâm lên đối tượng, và Vichara là cái sự duy trì và bám liên tục trên đối tượng đó. Ở đây sư có viết 5, 5, 4, nên là 5 và có cái lộ trình là 5 sát na và 4 sát na. Thì nếu mà đối với cái lộ trình mà 5 sát na để mà chuyển sang jhana đó, thì nếu mà nó là lộ trình 5 sát na thì Vittaka và Vichara là hai chữ V đó, thì nó tách ra như trên đây sẽ có ghi hai chữ V nè, Vittaka nè, thứ hai là Vichara, tiếp theo là cái chi thiền thủy Piti, và Sukha lạc, và Ekagata là nhất tâm. Dạ. Rồi nếu mà ở dòng phía dưới là 4, nếu mà ở
bốn bốn thiền chi, bốn thiền chi thì cái cách phân loại thứ hai thì Vittaka và Vichara là nó là một. Bởi vậy khi mà hỏi Vittaka và Vichara có khác nhau gì hay không thì nó không khác nhau nhiều lắm. Nếu mà nói là chúng có sự giống nhau thì cũng được, nhưng mà nếu mà hỏi thực ra thì nó có sự khác nhau và nó khác nhau nhưng mà lại không nhiều lắm. Và ở đây sư cũng có nhắc lại là Vittaka đó là sự hướng tâm vào đối tượng, và Vichara là liên tục bám tâm trên đối tượng. Hồi nãy giờ con có nói chữ sát na nhưng mà hình như không phải, có anh Dũng nhắn tin thì cái đấy nó là 5 và 4. Hôm bữa sư nói là gì? Năm tầm tứ hỷ, lạc định, năm chi thiền chứ không phải là năm sát na. Cách phân loại là 5 chi thiền và 4 chi thiền. Yeah. This one there. Okay, so that is a Vittaka and Vichara. And next is the I think we'll continue about that later, but I will tell you birds planning, like a birds planning. So with outspread wings after soaring, into the air, and like the bees buzzing about the lotus after it has dived towards it. Here. Yeah. Like a bird spreading out its wing when about to soar into the air, and like a bee diving towards the lotus. So, when the birds start to fly, yeah, so he start spreading its wing. So it is like a Vittaka. And so flying in the air, this is like a Vichara. And like a bee buzzing about the lotus too. And start flying is like a Vittaka. Yeah, the first impact. And buzzing about the lotus flower. Yeah, so like that. So start flying, just go. And about the flower, yeah, so the bee is going around, yeah, buzzing above the flowers. This is like a Vichara. So that is the difference between Vittaka and Vichara. But we will continue talking about Vittaka and Vichara next time. Okay. Yeah, và phần tiếp theo thì ví dụ cũng sẽ nói vào chắc là sẽ nói vào cái buổi giảng tiếp theo, nhưng mà nó chỉ sơ sơ. Sư muốn nói rằng ví dụ như có con ong, ví dụ như có con chim nó đang cất cánh, nó muốn cất cánh, thì khi mà cái khởi cánh nó lên thì đó là Vittaka. Và khi mà nó đã vút bay lên trời trên không trung rồi ấy, thì đó là Vichara. Rồi như là con ong thì nó sẽ có vẽ cái bông hoa và nó cứ bay qua bay lại, tức là nó đang tìm ở đó để thăm dò, thì đó là Vittaka. Và khi mà nó đã xác định được là nó sẽ đậu trên cái bông hoa đấy thì đó là Vichara. Và trong buổi giảng tiếp theo tôi sẽ nói kỹ hơn. Yeah. This one there. So we still need to continue discussion, talking about this. It's not enough yet, but this is a very important information for your meditation practice. The more you understand the criteria of the 5 jhana factors and 5 hindrances, the more you are getting nearer to the jhana or higher level of your meditation practice. But anyway, we'll stop here for today.
See you next time. Dạ, vẫn còn phải cần để mà nói thêm về những cái phần này, nó không, hiện thời là vẫn là chưa đủ. Tuy nhiên đây là một sự quan trọng khi mà quý vị biết về 5 chi thiền hoặc là và 5 truyền cái để mà có sự tiến hóa trong cái trong thực hành của mình. Mặc dù đấy là lý thuyết nhưng mà đây là cái sự hiểu biết này là quan trọng để mà quý vị có thể phát triển con đường thực hành của mình, và nó sẽ ở trong các buổi giảng tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây và bắt đầu hồi hướng chi phúc ạ. Okay, let's share our merits. Idawadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi seniya kadame yambunyan dogaran aja saduka Ponyene dena nibbana sigamba boma de maya Tanja bonya mayan de ma bawesu disu banina De sabida bamode dawa sukan labando sabada Imina bonya kamina ma me bala samagamo Sadan samagamo hodu yawani bana badiya Kayina wacha chedina pamadina mayagada Achayang kama me bandi puri banya dathagada Ida me bonya aswakya wahan hodu Ida me bonya nippanasa bhajiyo hodu Imame bonya bagan sabasada nambajimi Irano nyadina hodu Sukhida hodu nyadayo Irano nyadina hodu Sukhida hodu nyadayo Irano nyadina hodu Sukhida hodu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, I think you have a holiday, yeah? Yes, we will have one more class on Monday, next Monday. Next Monday. Yes. I think next Monday I have to skip because I'm on the way. Okay, no problem. I will be on the train. Yeah, on Monday. So that's why I think when shall we meet again? Until I remember around 3rd February. February, yes. Oh, okay. Okay. Yes. So have a good holiday for all. Yeah. Yeah. What will you do? Và sư có nói rằng vào thứ hai chúng ta đáng lẽ là còn một buổi nữa vào thứ hai tuần tới, nhưng mà lúc đấy thì sư chắc là đang ngồi trên xe lửa, chắc là không tiện để mà giảng bài, cho nên coi như là chúng ta sẽ nghỉ vào thứ hai tuần tới và sẽ gặp lại vào tháng 2 sau Tết. Và sư cũng chúc quý vị hành giả một năm mới bình an. What will you do in the holiday? Sư có muốn hỏi quý vị là ngày Tết thì quý vị sẽ làm gì nào? Không học thì mình làm gì, hoặc là có thể kể nói cho sư nghe, chia sẻ hoặc chẳng hạn, giao lưu. What is the significant activity in the New Year holiday? You know, in Myanmar, Thailand, Cambodia, Sri Lanka, not Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, there is a water festival in the New Year. Yeah, New Year, for some people who wants to participate in the water festival. Another significant activities for the Burmese Buddhist people is they join the temporary nun and then nunhood and temporary monkhood and novice, and they join the meditation center. That is the
significant activities during the New Year. But so how about in Vietnamese New Year? Có vẻ là lúc này sư đang muốn giao lưu với quý vị hành giả. Sư có chia sẻ trước rằng ở các đất nước có cùng một cái ngày lễ hội như là Thái, Lào, Campuchia, Miến Điện, thì họ có lễ vô năm, hoặc là nó trùng với cái lễ mọi người thường gọi trên thế giới gọi là Water Festival, là lễ hội té nước này đấy. Thì vào cái thời gian đấy thì cái sự kiện hoạt động mà nổi bật theo sư vào thời điểm đấy là người nam thì sẽ nói chung là Phật tử cư sĩ sẽ xuất gia gia duyên, thì và hoặc là mọi người sẽ vào trường thiền để mà tu tập. Thì đấy là sư chia sẻ như thế ở các nước mà gọi là đất nước Phật giáo. Còn ở đất nước quý vị thì sao? Quý vị có thể chia sẻ cho sư không? So what is that? The significant activity. Quý vị có thể các cô chú anh chị có thể mở mic để mà nói trực tiếp với sư ạ. In Vietnam, wir essen und Karte spielen. Karte spielen. Okay, so playing the cards. Okay. Playing the cards and eating together. Okay, only that? Ja. Aber wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir sind zu Hause und meditieren. Okay, that's good. Yeah. So Mr. Philip and they will be stay at home and practice in the meditation. Sadhu, sadhu. But you know, in Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, so a lot of people die during the water festival in the New Year. That is not a good, not a good. I think it is not like that in the Vietnamese New Year. Và như anh Philip anh có chia sẻ rằng ở Tết thì chắc là anh nói hình như con nghe được, hình như là như đi chơi bài sao ấy, nhưng mà đối với gia đình anh là anh sẽ đi chùa hoặc là hành thiền trong cái khoảng thời gian đấy, tập trung hơn, và sư đã nói lên lời sa trú sau cái hoạt động đấy. Sư cũng có kể là ở các đất nước vào cái thời gian mà có lễ hội té nước thì có rất là nhiều cái người phải gặp tai nạn và có thể mất mạng nhiều lắm ở trong cái sự kiện đấy. Còn ở Việt Nam thì sao? Okay. Yes, but that's right. Yeah. There are a lot of more accidents. More traffic accidents due to over drinking. Yeah. During the holidays. So it's not a good time. Yeah. That is not a good culture, you know. Yeah. And I don't know you know that about the Sri Lankan New Year, but the same New Year is Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Sri Lanka. But the Sri Lankan New Year so quiet. They stay at home. When during the New Year, we cannot see anybody on the street, and they might go to the temple, and also they pour water on the body, including the monk. But their way of the pouring water is so polite, so peaceful, you know, like with the flowers. They put the flowers into the water, and then only small water, like a blessing. Blessing. So they do that in Sri Lanka. That is a very nice and very lovely culture, but not like in Thailand and Myanmar. In Thailand and Myanmar, they pour a lot of water with a very big pie, and also they drink a lot of alcohol and a lot of accidents. You know,
I think in the Thailand New Year is a more how to say dangerous than other countries. Sometimes we have seen in the TV and news maybe around 30-50 people every year die in the New Year in Thailand. It's over 200 people. 200. Yeah, Okay, every yeah. year, every year, Every including year. this year. Okay. Including this year. Okay. Yeah, it's very disastrous. Very dangerous. Yeah. Okay, so see you on February 3rd, Monday. Have a good New Year for you all. Thank Dạ. you, Auntie. Okay. Dạ. Well, what is the message in the chat? The host say people can unmute and answer you when you ask what the activity is significant. Hồi xưa có chia sẻ là ở Sri Lanka thì họ cũng là một cái thời điểm tổ chức lễ hội nước, nhưng mà nó cảm thấy nó tại vì không có thấy ai ở ngoài đường cả, mọi người thì đi vào chùa cả hết rồi, và khi đấy thì họ sẽ hoa thì họ ngắt cánh ra, họ bỏ vào nước thơm, nước có xịt nước thơm, nước hoa đó, rồi họ rải giống như các sư đang chúc phúc, thì họ thể hiện cái lễ hội đấy một cách nó tâm linh hơn, nó thuần túy hơn. Còn ở Thái hoặc là các Thái hay là Myanmar thì họ lại uống rượu này, hoặc là họ xịt nước vào người nhau, các cái vòi phun nước đó, thì kiểu như vui đùa. Theo sư đấy thì không tốt. Còn cái ở như Sri Lanka thì sư lại rất là thích, họ rất là lịch sự. Và sư chúc cho cả lớp quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, tốt lành. Thank you, Auntie. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Hẹn gặp lại. Sau Tết ạ. Thank you very much. You're welcome. Very much, Auntie. Dạ.